A warm good morning to all. Our chief guest of the day, Dr. Mohan Thomas Pakalamattom, our principal, Dr. Verghese C. Joshua, Vice Principal, Sini Rachel Matthew, Bursar, Reverend Cherian Thomas, IQAC Coordinator, Dr. Joji John Panikar, Admission Officer, Dr. Sam Kuti George, our dear students and parents, teachers and staff of the college, a hearty welcome to each and every one of you attending this program. College education is a phase of life that everyone looks forward to. It is a phase where one discovers the hidden talents, explores the wonders of life, and nurtures the thoughts and imaginations. The years in college will get to see the caterpillar coming out of the cocoon, ready to conquer the sky, spreading its colors, adding beauty to the world around. And today, here we are on the threshold of the journey, on the threshold of your years in CMS. Let me take this opportunity to welcome all our dear students who chose to be with CMS and assure you that your years here are going to be enriching and fruitful. Coming from diverse thoughts, backgrounds, and preparations, we understand the transition from school to college can be challenging for our students. That is exactly why we are commencing our journey with this Induction Program. This program is designed to help our students adjust and feel comfortable in the new environment, inculcate in them the ethos and culture of the institution, help them build bonds with faculty members and fellow students, and expose them to a sense of larger purpose and self-exploration. Through the Student Induction Program, CMS College assures that every moment of the student life in the campus designs to the holistic development, integrated learning, and well-being. Every good thing is a symbol of God's benevolence, and let's start by invoking His blessings. Our bursar, Reverend Cherian Thomas Achan, will lead us in prayer. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. CMSൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കോളേജിന് വേണ്ടി, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, വിവിധ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി ജോഷുവ സാറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അധ്യയന വർഷം സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സമയങ്ങളാക്കി അങ്ങ് തീർക്കണമേ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ, നല്ല പൗരന്മാരായി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. എല്ലാ കൃപകളും നൽകണം, ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനം നൽകണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതവുമായ യേശു മെശിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. Thank you, Acha. Dr. Sam Kuti George, the admission officer and the head of the Department of Commerce Self-Financing, along with his hard-working team, left no stone unturned in the successful completion of the admission process. I would like to invite Dr. Sam Kuti George to deliver the welcome address. Good morning. Respected Chairman of the meeting, Dr. Verghese C. Joshua, Principal of the College,
The chief guest of the day, Dr. Mohan Thomas, Reverend Cherian Thomas, Bursar of the college, Professor Sini Rachel Matthew, Vice Principal, Dr. Joji John Panikar, IQAC Coordinator, dear colleagues, my dear young enthusiastic students who are going to become the members of the CMS College family. As you know, we are living in an online environment. The entire process of admission has conducted online. Now you are also in online mode to attend the induction program. Now you are going to become the members of the first college in India, having a tradition of 204 years, that is CMS College. And we are conducting this induction program also on online mode. Traditionally, we were conducting this type of induction program physically in the Great Hall. But due to the COVID pandemic, we are forced to convene this program online. You are blessed in getting an admission in this prestigious college. What I meant is that more than 4,000 students applied for different programs in this year, but only 832 students got admission to various programs. So, you are the luckiest one to become a part of a CMS College community. You are entering into a new stage in your life, that is from school environment to the wide horizon of higher education. I know you may have so many dreams and expectations. Wish you all success in materializing your great dreams. As admission officer of CMS College, my duty is to welcome you all to this induction program. The chairman of today's meeting is Dr. Worgee Joshua, principal of this college. He is a very enthusiastic, dynamic person who is guiding the college into new heights. CMS College has bagged 93rd rank in the NIRF ranking. It is his dedication and vision helped in getting this ranking. I wish and hope we will have a better ranking next time. On behalf of all, I extend him a warm welcome. The chief guest of today's program is Dr. Mohan Thomas, Pakalamattom, an alumnus of CMS College who is working as a medical professional. He is joining us online from Qatar. He has won many awards and acclamations. Our principal will mention about that. I'm sure he is the most apt person as a guest of today's program, and on behalf of you, I extend him a warm welcome. I also welcome Reverend Cherian Thomas, Bursar of CMS College, who has been always with us in guiding and motivating us. On behalf of all who present in this meeting, online and offline, I extend a warm welcome to you, Achan. I also welcome Professor Sini Rachel Matthew, Vice Principal of this college. Welcome to Dr. Joji John Panikar, IQAC Coordinator of this college. Actually, he is hosting this program. Welcome to all the faculty members and non-teaching staff to this meeting. As you know, the admission is the most important work for a college, and it is the most tedious work also. I am in charge of admission officer, but a group of young enthusiastic team worked tirelessly with me. I would like to thank all of them, all the team members of the admission committee. Without their wholehearted, tireless work, the entire process of admission would not have been materialized. Since I will not get a chance for expressing my gratitude to my fellow officers, and on behalf of you, I take this opportunity to thank my fellow admission officers. They have done this work for giving admission to you. So, on behalf of you students, I extend many thanks to Professor Rincy Thomas, Deputy Admission Officer in charge of UG admission, Professor Minnie Mary Nainan, Professor Needu Thomas Teresa Wellington, Professor Tinu Ipe Thomas, and Professor Prisho Mariam Paul,
who has done their job very efficiently as assistant admission officers in charge of various sections. I would like to congratulate the software team, media team, and other people who helped in this process. My special thanks to Dr. Vibin I. Thomas for the entire coordination of the software activities. I must mention the names of so many people of the teaching and office staff who worked behind the curtain. But due to the paucity of time, I am not mentioning their name. I am really sorry for that. Actually, the aim of this induction program is to familiarize the college, the history of this college, its tradition, various activities conducted in this college, add-on courses, placement cell, extracurricular activities, and many. I hope this 5-day induction program starting from today till 20th become a fruitful one for each one of you. And dear students, I once again welcome you all to the CMS College community. Thank you all. Thank you, sir. A good leader is as a root out of which as branches the efficient functioning doth spring. CMS College is fortunate to be captained by a man of vision and enterprise, our principal, Dr. Verghese C. Joshua. It is a privilege to listen to this man of wide reading and knowledge. I welcome our dear principal to deliver the presidential address. Chief guest of the day, respected Dr. Mohan Thomas, Bursar of the CMS College, Reverend Cherian Thomas, Vice Principal, Professor Sini Rachel Matthew, IQAC Coordinator, Dr. Joji John Panikar, Admission Officer, Dr. Samkutti George, dear colleagues, parents and my dear students, good morning to all. And I extend a warm welcome to this induction program. This is truly a moment in the chronicle of CMS College, as many of you will be the leaders of tomorrow and be at the forefront of the changes that is coming. And as we know, the world is transforming at an unforeseen pace and doing things as we have always done that will not serve in this new millennium. While I am not losing sight of the significant work ahead, I am heartened to know that all of you choose our college, the CMS College. And I welcome each one of you and your parents wholeheartedly to the campus of CMS College. At CMS College, we make a difference, broaden perspectives, and build an inclusive and caring culture. Founded in 1817, that is 204 years back, the CMS College now, the College Kottayam then, is now one of the largest colleges in Kerala, offering more than 15 undergraduate programs, 15 plus postgraduate programs, and around 10 PhD programs, and so many certificate programs as well.
As we look back at the 2 centuries we have traversed, we see many things justifiably we can be proud of. The college fosters a proactive environment of quality education and learning experience in the higher education space to students who are looking for a well-rounded academic experience while enhancing skills in all areas of higher education. The outstanding infrastructure and research-driven academic environment, which can strengthen the problem-solving skills, that ability to work in a team, all-round communication skill, strong work ethics, analytic skills, quantitative skills among our undergraduate and postgraduate students. I would now like to introduce a very special speaker today, respected Dr. Mohan Thomas Pakalamattom. Introducing him is definitely a task, as he is one of a kind who has made his mark in all walks of life. And I am happy and proud to introduce him as one of the illustrious alumni of our college, CMS College. He is a renowned otolaryngologist, a head and neck surgeon, a philanthropist as well, now based in Doha, Qatar. He was the recipient of the prestigious Pravasi Samman Award of Government of India last year, 2020, and also the first recipient of the Bailey Medal of our college last year, 2020. He is the first doctor to be given a specialty solo clinic in the state of Qatar in 1990, I think, and one of the first Indians to operate a 100% non-Qatar owned healthcare company in Qatar in around 2018 or 19. And he is also one of the first Indians in Qatar to be featured in Qatar national television for various services rendered to the country. And he is the founder chairman of Birla Public School, Doha, Qatar, and the chairman and managing director of so many business establishments in Middle East. In 2010, around 10 years back, Pope Benedict XVI awarded him the knighthood of Saint Gregory the Great. I feel very fortunate to have Dr. Mohan Thomas as the keynote speaker of today's induction meet. And I am also so grateful to him for accepting our invitation. Without further delay, I welcome Dr. Mohan Thomas for the keynote address, and I look forward to address my dear students tomorrow in detail. Let us welcome this academic journey as one step closer to your vision and make the most of it together. And I would also like to thank the IQAC team and all the staff involved in these events of this induction program. I wish all success in coming years. Thank you. Thank you, sir. It is indeed a privilege to have Dr. Mohan Thomas Pakalamattom as our chief guest. A doctor by profession and a philanthropist at heart, Dr. Thomas is the managing trustee of the Serve People Foundation, the chairman of Global Auto Parts and Key Group.
Having completed his education from the prestigious AIMS, he is a person who delivers his service in every possible field. What makes him all the more special for us is the fact that he is a part of the CMS family. You will be listening to a person who studied here, to his experiences, and how to lead life from his perspective. I welcome you, Dr. Mohan Thomas Pakalamattom, to address our dear students. To everyone. Respected Principal Mr. Varghese Joshua, Reverend Cherian Thomas, Bursar of CMS College, Srimati Sydney Rachel Matthew, Vice Principal, Dr. Georgie John Panikar, Director of IQAC, Admission Officer, Dr. Samkuti George, dear teachers, non-teaching staff, dear parents, and above all, the heroes and heroines of the day, our dear students who's coming to undergraduate program. For me, as an alumni of CMS College, it's a matter of pride and honor to address this gathering of young and vibrant students who is joining the undergraduate program. Let me also welcome on my behalf and on behalf of all the alumnus of CMS College to this illustrious college. As you heard from the principal, you have been one of the luckiest to get into this college out of the 4,000 students. This college has produced a lot of scholars, literate people, doctors, engineers, accountants, and so on, so much. The family of CMS College over 2 decades, 2 century spreads over the whole universe. I think I may not be able to speak everything in English. I may mix up with Malayalam so that our students also understand us very well. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ സ്വപ്നമാണ്. He said, dream is not that you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറാകുക എന്ന എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആക്സിഡന്റ്. അന്നത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് 1956. ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിക്കുക എന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്കില്ല് കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുക. ഞാനും എൻ്റെ 2 ജ്യേഷ്ഠന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. വീട്ടിലറിയാതെ ഇത് ചെയ്യുകയും വേണം. ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള അബ്ദുൽ ഖാദർ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്നും സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് സൈക്കിൾ ചവിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിടയിൽ ഞാൻ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണ് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മേൽപാദം മുറിഞ്ഞ് രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. പരിഭ്രമിച്ച എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വീട്ടിലോടിയെത്തി എൻ്റെ പിതാവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. കിടപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഓട്ടമായതുകൊണ്ട് കള്ളിമുണ്ടും ബനിയനും ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ഓടി എൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അടുത്ത് കണ്ട ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വന്നു. ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ ചികിത്സിക്കാൻ? മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച നല്ല ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ്
അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, യു ആർ ashamed to your profession. Your colleagues will be ashamed of you. Have you forgotten the hypocrite's oath that you cannot deny anyone who comes to you for treatment? പരിഭ്രാന്തനായ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ തന്നെ ചികിത്സ തരികയും പോകാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, look here doctor, out of 100 people who approach you, maybe 10 people may not be able to pay. Out of that, most of them cannot pay because they really cannot pay. But it's not going to make a difference in your life. ഈ വാക്കുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തറച്ചു നിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനം മനസ്സിലെടുത്തു, തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറാകണം. ഒരു രോഗിക്കും ചികിത്സ നൽകാതിരിക്കരുത്. ജീവിതത്തിൽ എനിക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മെൻറ്റർ, ഒരു ഫിലോസഫർ, ഒരു സപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എൻ്റെ മെൻറ്റർ, ഫിലോസഫർ എൻ്റെ പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു. ഒപ്പം അധ്യാപകരും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളും. ഞങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പിതാവ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാനിയായ ഒരാളെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് സാർ. അന്ന് അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട അനുഭവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ പാളിച്ചകളും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് യങ് മാൻ, he will climb the ladders of his profession and reign there. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയായി നിയമനം കിട്ടി. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗൈഡിനെയും ഒരു മെൻറ്ററെയും ഒരു ഫിലോസഫറെയും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ പിതാവ്, എൻ്റെ ഗൈഡായിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി 2 പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി. ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ മെഡിസിൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മെഡിസിൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷനായ ബാങ്കിങ് ചേരുവാൻ വേണ്ടി കോമേഴ്സ് എടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് CMS എന്ന കലാലയത്തിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പ്രൊഫസർ എബ്രഹാത്തിനെ, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ വളരെ സൗമ്യനായ അറിവിൻ്റെ ഉറവിടമായ പ്രൊഫസർ എബ്രഹാം. കലാലയത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, വളരെ ഭംഗിയുള്ള വിശാലമായ ഒരു കലാലയം, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം, നല്ല ടീച്ചർമാർ, നല്ല ലൈബ്രറി, എല്ലാ സ്പോർട്സും കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഇതെല്ലാമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായും ആ ഒരു വർഷം അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കലാലയത്തിൽ കണ്ട പല പ്രേമങ്ങളും പ്രേമനൈരാശ്യങ്ങളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നടത്തുന്ന ഒരു കോളേജായിരുന്നു അന്നത്. ധാരാളം നല്ല പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ ഓർക്കുന്നു, സുരേഷ് കുറുപ്പിനെ ഓർക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉരുത്തിത്തിരിഞ്ഞ് പറ്റിയ ഒരു നല്ല കലാലയമാണ് CMS കോളേജ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഞാൻ പോകുന്ന ദിവസം പ്രൊഫസർ എബ്രഹാം അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു എന്നെ വിഷ് ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യു ഹാവ് ചോസൺ യുവർ പാത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യു, ബട്ട് CMS കോളേജ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് 1 യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക്. ഇഫ് യു എവർ ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ്, പ്ലീസ് കം ബാക്ക്. അത്ര സ്നേഹവായ്പോടു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് പിരിഞ്ഞത്.
എല്ലാ MBBS പാസ്സാകുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും പ്രധാന ആഗ്രഹം ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, എവിടെ അഡ്മിഷൻ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് ഉള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ENT ആൻഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് സർജറി എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായി. മൈക്രോ സർജറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയം കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി കിട്ടുന്നതിനുള്ള സർജറി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റിവാർഡിങ് സർജറി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും എവിടെ ചേരണമെന്നുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലായിരുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ആഗ്രഹം പോലെ എനിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് വണ്ടി കയറി. ആദ്യ ജോലി കിട്ടിയത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിലുള്ള സഫ്ദർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസ് കണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ എണീക്കും. അങ്ങനെ അവിടെയും എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ എത്തി. വിശാലമായ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ്, ഡീൻ, എല്ലാ പ്രൊഫസേഴ്സ്, പിന്നെ ENT പ്രൊഫസർ. ജനറൽ വൈവ കഴിഞ്ഞ് ENT പ്രൊഫസർ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു. അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്നെ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതാണ്, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എൻ്റെ എടുത്ത് തന്നിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഹോൾഡ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആസ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ സർജറി. See, here is how to change your failures into success. അതാണ് എൻ്റെ പിതാവിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. യു ഹാവ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവരും വലത് കൈ ഉള്ള പോലെ ഞാൻ വലത് കൈയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ വലത് കൈയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എടുത്ത് പിടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷ്യസ് സ്മൈൽ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? You are holding the instrument in the wrong hand. You cannot do surgery with that way. Sir, I can do. How? Because I'm a left-hander. ഞാൻ ഇടത് കൈയിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉത്തരം, പെട്ടെന്നുള്ള ചിന്തയും ഉത്തരവും ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആക്കി. He said, I know you are a right-hander, but your presence of mind will save a life. The seat is for you. So turning failures, നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ നേരിടാം. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ നല്ലതിലേക്ക് തിരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വഴിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടും. ഈ അവിടുത്തെ MS പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ദിവസം, അതിൻ്റെ അവസാന ദിവസം അവിടെ ഒരു കഷ്ടമുണ്ട്. പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് MS MD പാസ്സാകുന്നവരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു ഡിന്നർ കൊടുക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അവസാന ഉപദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ജീവിതമെന്ന് അന്ന് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന പ്രൊഫസർമാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐ ഓപ്പണറായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്ത് പ്രൊഫസർ എണീറ്റ് 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോട്. ഒന്ന്, what is the best medicine you have ever learned so far? What is the best medicine you have learned so far? ഞങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായി ചോദ്യം കേട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം നോക്കി. എന്താണ് പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനൊരു വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, what is the best quality of a good surgeon? What is the best quality of a good surgeon? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരാൾ ചാടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു, സർ, ഇറ്റ് ഈസ് അമൈനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ കിൽ ഓൾ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ. He smiled and asked him to sit down. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ചാടി എണീറ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, സർ, എ ഗുഡ് സർജൻ must have the eyes of an eagle and speed of a panther. Again, he looked at us and asked him to sit down. He said, the answer to the first question is, the best medicine is prayer.
I don't mean saying a prayer. I mean you approach the patients with the mind of a prayer. Everything will open up in front of you. Second question to answer. The quality of a good surgeon is to withhold the knife and walk through your patient to healthy status. Everybody can go and put a knife on anyone. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഈഗോയും അറിവിൻ്റെ അഹങ്കാരവുമെല്ലാം നിലം പതിച്ചു. ഇതാണ് ജീവിതം. തീർച്ചയായും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ഈ അവസരങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ജോലി കിട്ടി. 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നത്, യൂണിറ്റ് എ, യൂണിറ്റ് ബി. അതിൽ 2 രജിസ്ട്രാർമാർ, ഞാനൊരാൾ, ഡോക്ടർ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരാൾ. വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു അത്. പ്രൊഫസർമാരുടെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളും, ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ, തിയേറ്റർ ഷെഡ്യൂൾ, അവരുടെ കോൺഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ പഠിപ്പിക്കുക, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെയും വാർഡിലെയും കാര്യങ്ങൾക്ക് നോക്കുക. 36 മണിക്കൂറോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി വരുന്ന ഒരു ജോലി. വളരെ പ്രയാസവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലി. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേരാത്രി എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അടുത്ത ഡോക്ടർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴത്തെ നിലയിലെത്തി. ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് യൂണിറ്റ് ബിയിലുള്ള 2 റെസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഒരു രോഗിയെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. ശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗി. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് നമ്മുടെ ചോപ്രയാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു, പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല, രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ടീമുണ്ട്, അവരാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ 2 റെസിഡൻസാണ് കൂടെയുള്ളത്, അവർ ഭംഗിയായി ചെയ്തുകൊള്ളും, ധൈര്യമായി പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. റെസിഡൻസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലുക്ക് ഹിയർ, he has a pedungulated growth in the throat. The moment he lies down, it may choke. Be careful. Where is your registrar? Sir, he is coming on the way. Okay, then do it. അവർ 8ാം നിലയിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ ഒരു 10 അടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു, is he going to be safe? അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, ക്രിസ്മസ് തലേനാളിലെ പാതിരാ കുർബാന കാണുവാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റോബിൽ. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസാക്ഷി എന്നെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു. ഇല്ല, യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ. സോ യുവർ എബവ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിതമായൊരു ഡ്യൂട്ടി കൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ അതല്ല ജീവിതം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയി. ചേഞ്ചിങ് റൂമിൽ നിന്നാൽ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ റൂം കാണാം. ഓർഡറിലെ വിളിച്ച് 2 വാതിലുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. റെസിഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കിടത്തി. കിടന്ന മാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ട്യൂമർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞ് റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. പരിഭ്രാന്തരായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന 2 റെസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർമാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് വസ്ത്രവും ഇല്ലാതെ ഓടിക്കയറി ട്രോളിയിൽ കിടന്ന സർജിക്കൽ നൈഫ് എടുത്ത് നെക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ട്യൂബ് എടുത്ത് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലുള്ള ഒരു അനസ്തറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുവാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ട്യൂബ് ഇട്ട് ആ സർജറി ഭംഗിയായി നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ക്രിസ്മസ് ഈവിൻ്റെ മാസം കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത, ചോപ്ര ഇസ് ഡെഡ്. എൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേട്ടയാടുന്ന ഒന്നായി മാറിയേനെ അത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓർക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബിയോണ്ട് യുവർ ഡ്യൂട്ടി. അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അവിടുത്തെ 3 വർഷത്തെ എൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റി ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നി, എൻ്റെ അറിവില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെന്ന്. കേരളത്തിൽ അന്ന് മൈക്രോ സർജറി ഇല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന്
എറണാകുളത്ത് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം ഓപ്പറേഷനുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളായി മാറി പോകുന്ന സമയം എൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമാണ് പുറത്ത് പോകണം, ഗൾഫിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്നുള്ളത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഖത്തറിലേക്ക് ഒരു ഫിസിഷ്യനെയും ഒരു ENT സർജനെയും ജോലിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിൻ്റെ CV ഇങ്ങതാ, നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ശരി, എനിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരാം, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്കിവിടെ വളരെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് തുറന്ന് ഒരു ടെലിഗ്രാം താഴെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. വായിച്ചത്, പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ഇൻ്റർവ്യൂ ടുമാറോ at 11 AM in the Qatar Consulate in Bombay. ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തുറക്കൂ, നിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം താഴെ കിടപ്പുണ്ട്, നോക്കൂ. അദ്ദേഹം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ടെലിഗ്രാം ഇല്ല, എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംതിങ് കോൾഡ് ഡെസ്റ്റിനി. എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, സംതിങ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഗൈഡും മെൻറ്ററും ഫിലോസഫറുമായ പിതാവിനെ വിളിച്ചു. He said, there is no doubt you are going to go for this interview. There is something bigger for you in this. വളരെ അനായാസമായി എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടി. ഖത്തറിലെത്തി. The whole world opened in front of me. ധാരാളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഫർദർ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനുള്ള അവസരം, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രാജ്യത്തെ അധികാരികളെയും റോയൽ ഫാമിലിയെയും സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, ഇങ്ങനെ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ എൻ്റേതായ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഇവിടുത്തെ അധികാരിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ക്യാൻ വി ഗീവ് യു ടു സ്റ്റോപ്പ് യു ഫ്രം ഗോയിങ്? പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇവിടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ലോ ആൻഡ് അലൗ മീ ടു പ്രാക്ടീസ് മൈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, ഐ വിൽ കൺസിഡർ ടു സ്റ്റേ ബാക്ക്. ദിവസങ്ങൾക്കകം നിയമം മാറ്റി എനിക്ക് അവർ ലൈസൻസ് തന്ന് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഒരു സോളോ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി ആരംഭിച്ചു. ആ ഒരു നിയമം ആയിരക്കണക്കിന് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരുവാനും അവരുടേതായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതിന് എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും അവർ പെർമനൻറ്റ് കാർഡ്, റെസിഡൻസി കാർഡ് കൊടുത്തു വിട്ടു. പോകരുത്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിൽക്കണം. ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് നേടാൻ? എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു റിലിജ്യൻ, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന റിലിജ്യൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കി. പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്, കരുണ, കമ്പാഷൻ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഖുറാനിലെ ആദ്യ വാചകം, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അള്ളാഹ്, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മെർസിഫുൾ, ദ കമ്പാഷനേറ്റ്. ദ കമ്പാഷനേറ്റ് ഇത് 114 പ്രാവശ്യം ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുമത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന എന്നതാണ് കരുണ. അതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് പറയുന്നു? നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുക, മോഹം, കാമം, അസൂയ കൂടാതെ, പക്ഷേ കരുണയോടെ, വിത്ത് കമ്പാഷൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീർച്ചയായും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറവ്, നല്ല മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള
ഒരു സ്കൂളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിർള ഗ്രൂപ്പുമായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാം, ഖത്തറിലെയും ഗൾഫിലെയും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സ്കൂളായ ബിർള പബ്ലിക് സ്കൂൾ 7600 കുട്ടികൾക്ക് K2 തൊട്ട് KG തൊട്ട് 12th ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിലും ഗൂഗിളിലും IBMലും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. IIT, AIMS എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു. വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം. കരുണ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ്, സെർവ് പീപ്പിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഞാൻ ചെയർമാനായും എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായും മറ്റുള്ള എൻ്റെ കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് പാർട്ടായും ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ, പഠിത്തത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും വീടിനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു. ഈ വിവരം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്നെ എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, why don't you give back something to CMS കോളേജ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു. അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പറായ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് 1,00,000 രൂപ സമ്മാനം. നോൺ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് കോമേഴ്സ്, ആർട്സ്, ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ടോപ്പറാകുന്ന കുട്ടിക്ക് 1,00,000 രൂപ സമ്മാനം. സെർവ് പീപ്പിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ അവാർഡ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് പ്രചോദനം തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അല്പം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ട്. 2ാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നാസി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ എഴുതിയിട്ട ഒരു കുറിപ്പാണ്. വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? അത് ടീച്ചേഴ്സ് നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. I am a survivor of concentration camp. My eyes saw what no man should witness. Gas chambers built by person as great engineers. Children poisoned by educated physicians. Infants killed by trained nurses. Women and babies shot and burnt by high school and college graduates. So I am suspicious of education. My request is, help your students become human. Your efforts must never produce monsters, skilled psychopaths, educated illiterates. Reading, writing, arithmetic are important only if they serve towards making our children more human. So be a responsible human being first. Everything comes later. There is a great role for teachers, parents in these modern times to take care of the future of our children and monitor them. There are a lot of threats in the society. There is the Google social media threat to our children. Everything should be in moderation. I am sure CMS College has the right atmosphere, the teachers, the staff to guide you and take your dreams to in your life. Thank you very much. Good day to everyone.
The human mind, its rationale, is said to be what makes us different from animals. But isn't it hope that really and actually drives us forward? Isn't it hope for a better world, a more enlightened, proactive world, a better community that pulls us forward? Isn't it this hope that brings us here today? Isn't it hope that drives me and you forward? 1.5 years of COVID, 1.5 years of being locked away in your houses. Here you are. In fact, your name might even go down in history as the privileged batch that is brave enough to take its first steps into institutions that are waiting for you. The blackboards, the benches and classrooms, the greenery, us teachers, the whole of CMS is waiting with hope, crying out in excitement, shaping itself with hope to receive you. You, dear children, are blessed to be entering into the lap of CMS, where history, tradition waits in the corridors to hold hands with the latest innovations in the present and the best in the future. CMS has an abundantly rich heritage. Its monuments donate to the future by a group of missionaries who believed in commitment and sacrifice to the cause of education and higher learning. Just as you are lucky to be in CMS, we are lucky to have you to teach, mold, and shape for the future, as beacons who will proclaim our worth to future generations. So, with the blessings of a spiritually rich institution, with a bountiful tradition, with the potential for excellence that CMS holds, with a well-oiled administration, a system headed by an efficient principal, with a set of teachers to effectively, expertly, and lovingly guide you, we welcome you, dear children, into higher learning, to gain and learn from books, people, and experience, because CMS, not one, not two, but plenty of it. CMS assures you plentiful experience. To the parents who are listening, we extend to you the assurance that all the best interests of your beloved children will be safeguarded and returned with abundant and more rewards. We guarantee your children a wholesome learning experience and a lot of care. Thank you. Thank you, Sini ma'am. I'm sure the words from our dear Vice Principal, Ms. Sini Rachel Matthew, would have already made you feel at home in CMS. Quality is never an accident. It is always the result of high intention and sincere effort. The Internal Quality Assurance Cell of CMS College, headed by Dr. Joji John Panikar, always walks an extra mile to see to it that everything gets better every day. I welcome Dr. Joji John Panikar to extend words of gratitude.
Respected Principal of CMS College, Dr. C. Joshua, the Chief Guest for the day, Dr. Mohan Pakalamattom, Vice Principal, Mrs. Cindy Rachel Matthew, Bursar of CMS College, Reverend Cherian Thomas, Admissions Officer, Dr. Samkuti George, dear faculty members, non-teaching staff of CMS College, students of first year, undergraduate students, parents, a warm good morning to everyone. Transition from school to university or college life is one of the most challenging events in a student's life. When new students enter an institution, they come with diverse thoughts, backgrounds, and preparations. They come into a new, unfamiliar environment, and many of them have little knowledge of a higher education institution or a university or college. Hence, an important task is to welcome new students to the higher education system and prepare them for their new role, especially in the current pandemic situation. Purpose of the student induction program is to help new students adjust and feel comfortable in the new environment, inculcate in them the ethos and culture of the institution, help them build bonds with other students and faculty members, and expose them to a sense of larger purpose and self-exploration. Through this 5-day student induction program, CMS College Kottayam assures that every moment of the student life in the campus designs to their holistic and integrated learning and well-being. We have designed this student induction program in 5 days. In day 1, you listened to the keynote address by Dr. Mohan Pakalamattom. And tomorrow we have the principal's address, followed by different sessions introducing you to higher education and university system, the autonomous system and the functioning of CMS College, the online platforms of learning and opportunities after the undergraduate program, examination system, functions of the college office, library, Center for Career Guidance and Placements, various scholarships that are available, statutory bodies and non-statutory bodies functioning in the college, National Service Scheme, NCC, various value-added courses. Followed by these general sessions, we have department-level orientation, which will familiarize the students of the department and department-level functions. And it will also introduce the faculty members to each student. It will give you a broad outline of the curriculum and mentoring and connecting with the faculty members and the system that each department follows. This is the general framework of the student induction program that we have. As principal rightly said in the initial remarks, when you join CMS College, you become part of a legacy of learning. At CMS College, we treat students differently. It's a different culture that we follow here. And you might be familiar with many of the alumnus of this institution, this great institution. When you have joined this institution, you have also become part of that legacy of learning. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഐ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായിരിക്കും ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഓരോ സെഷനുകളും കോളേജിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. CMS കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ പടിവാതിലുകളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഇവിടുത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഉന്നതമായ ജീവിത മൂല്യങ്ങളോടെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിന് ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുന്ന പ്രഗത്ഭരായ CMS കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം. CMS കോളേജ് അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു ഡോക്ടർ മോഹൻ തോമസ് പകലോമറ്റത്തിൻ്റേത്. ഒരുപക്ഷേ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സർജൻ, അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ഫിലൻത്രോപ്പി സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും CMS കോളേജിനോടുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഡോക്ടർ മോഹൻ തോമസ് അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും ആ ഒരു പാഷൻ, CMS കോളേജിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. CMS കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ മോഹൻ തോമസ്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളോടുള്ള പങ്കിടൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ സാഹചര്യം CMS കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഡോക്ടർ മോഹൻ തോമസിൻ്റെ വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനം, സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ കൂടെ ഒരു നല്ല തുടക്കം തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. CMS കോളേജിൻ്റെയും IQACയുടെയും ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പേരിൽ ഡോക്ടർ മോഹൻ തോമസ് പകലോമറ്റത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോഷുവ CMS കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി ഇത് രണ്ടാമത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പഠന പ്രക്രിയകൾ കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് മാറി ചിന്തിക്കുവാനും സ്വതവേ കാണുന്ന മോഡലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു തലം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അതിൽ കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും ഭാഗപക്കുകളാക്കുവാനും സമൂഹത്തെയും അതോടൊപ്പം പങ്കുചേർക്കുവാനും ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോഷുവയുടെ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും സാറിൻ്റെ നേതൃത്വം കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉന്നമനം മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലും വേണ്ടതായ സജഷൻസ് നൽകുകയും തുടർന്നുള്ള സെഷനുകളിൽ സാറിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ടോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ CMS കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോഷുവയ്ക്ക് IQACയുടെ പേരിലും CMS കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. CMS കോളേജിൻ്റെ ബർസാർ റവൻ ചെറിയൻ തോമസ് അച്ഛൻ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ
സമുന്നതമായ നേതൃത്വം നിർവഹിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് നാം ഈ സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ അറിയിക്കുന്നു. CMS കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിനി റേച്ചൽ മാത്യു, വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അപ്രോച്ചബിളായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപിക, നേതൃത്വ പാടവത്തോടുകൂടി കുട്ടികളെ വേണ്ട രീതിയിൽ സഹായിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും എപ്പോഴും സന്നദ്ധയായിട്ടുള്ള അധ്യാപികയാണ്. മിസ്സസ് സിനി റേച്ചൽ മാത്യുവിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും CMS കോളേജിൻ്റെ പേരിലും IQACയുടെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി ജോർജാണ് അഡ്മിഷൻസ് ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻസ് ടീം വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി ജോർജിനോട് അറിയിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിനോട് ചേർന്ന് ഈ അഡ്മിഷൻസ് പ്രൊസീജിയറിൽ പങ്കെടുത്തതായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ടീം അംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, അതുപോലെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഫലമാണ് കൃത്യതയോടുകൂടി അഡ്മിഷൻസ് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ UG ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉളവാക്കിയത്. അഡ്മിഷൻസ് ടീമിലെ എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായ എല്ലാ അധ്യാപകരോടും അനധ്യാപകരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പുതിയ കോളേജിലേക്ക് പുതിയ വർഷം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതായ അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോരുത്തരോടും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾ ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പേരൻസ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായി തീരുവാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ തുടർന്നും CMS കോളേജിന് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ CMS കോളേജ് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി നല്ല ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളോടും മാതാപിതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും CMS കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ ഏവരെയും അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകിയ മിഥുൻ, IQAC ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആൻസി, ശില്പ, അനീഷ്, കോമ്പയറിംഗ് നൽകി ചെയ്ത് സഹായിച്ച അഞ്ജു കുര്യൻ മിസ്, ഏവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഏവർക്കും വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു അധ്യയനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Joji sir. Students, please ensure that you fill in the Google form shared in the YouTube comment box. Fill in all the details and submit the form to mark your attendance. YouTube comment boxil share ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡു ഇറ്റ് ബിഫോർ യു ലീവ് ദ സെഷൻ. As our chief guest mentioned, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. It is time for you to spread your wings and fly up in the sky. Let the happiness of learning engulf you during the whole college life. We look forward to walking with you as you equip yourselves to conquer your dreams. Welcome home, dear children.
Thank you for being here attending this meeting. The program, the induction program, will continue tomorrow with our principal's address at 9:30 a.m. Thank you and have